Assalamualaikum fellow students. Ci video bu passé gisoon nañ wat ñuy multiplying fractions and tey nag dinañ leen amal lan lu ñu naan division of fractions. bu ñu ne division of fractions nag lu ñëwee bu doon dañu jox lan ñaari fraction, let's say first fraction nekk lan the first fraction as x wala x over a, ñu ne this first second fraction bu ñu koy divide day nekk lan bu ñu jëlee fii let's say ñu ne fraction bi day nekk lan y over b, sorry bu dee dañ koy divide ak fraction bi day nekk lan y over b. bu ñu ne nag division of fraction, bu ñu nañ divide fraction bi dinañ gis ne the first thing to do is what is the same reciprocal of this fraction. bu ñu jëlee reciprocal of this fraction ñu multiply ko by this fraction, result bu ñuy am mooy the same as what division of these two fractions. bu ñu ne reciprocal of this fraction nag lu ñu mi bu dee dañu fi am benn fraction, let's say ñu jël fi a over b, lan mooy reciprocal of this? The reciprocal of this fraction a over b day nekk lan inverse of this. maanaam bu nekk ci kaw dañ koy jël indi ko ci suuf, bu nekk maanaam b day ñëw ci suuf, bu nekk ci suuf dem ci kaw. loolu mooy reciprocal day nekk lan, wala ñu ne reciprocal bi day nekk b over a. lii mooy reciprocal. léegi nag bu ñu ne division, ñu ne bu ñu amee ñaari fraction x over a divided by y over b, lu ñuy jox mooy bu ñu fraction la ñu wax wuñ first fraction wala ñaari yëpp dañuy ne second fraction bi, that is what the divisor. the divisor mooy lan fraction bi division bi mooy what the dividend. ah bii dañuy divide, bii mooy divide. léegi buy divide mooy divisor bii ni second one ñu inverse ko dañuy jox lan b over a. léegi comme bu doon a over b lañu am, buñ ko inversé li lañuy jox b over a. léegi mën nañu ne ñu multiply ko ak lii, léegi bii lu ñuy jox dinañ am lan dañuy jëlaat suñu the same fraction bi ñu bàyyi espace bi fii. léegi dinañ gis ne fii inverse bi dañuy lan buñ xoolee fii dinañ ne a over b, buñ ko reciprocal bi mooy inverse day nekk lan b over a. alors fii day nekk lan b over y. léegi mën nañu ñu multiply ñaar yi. bu ñu multiply ñaar bu ñu am mooy suñu results of this division wala mooy quotient. nañ ne fii dañuy multiply day nekk lan x times b, mun nañu wax b over x just pour ordonner ko, maanaam pour mooy lan ñu make sure ne it is in the right order. x over b is the same as x b wala bx. nañ ne fii bx. a times y day nekk lan ay. léegi lii mooy suñu product of this multiplication rather. léegi product bii nag is the same as the quotient of this what division. en même temps lii product multiplication bi, waaye product bii maanaam result bi ñu am fii mooy suñu quotient of this division. boo divider ñaari fraction bi lii ngay am, fraction bi ngay am. ok, then still gives you another fraction. ok, léegi nañu xool yenn few example pour gën a comprendre, pour gën a understand what we mean by this division or the multiplication using the what the reciprocal. ok, léegi bu ñu jëlee suñu exemple yi, let's say ñu ne first division day nekk la ñu ne ñu jël first fraction 3 over 7 divided by 2/3 wala 2 over 3. léegi bii mun nañu ne dañu jël 5 over 9 ñu divide ko by what 6 over 7. pour perform this division lu ñuy def gisoon nañ sànq ci ginnaaw lu ñuy wax mooy lan bu ñu amee sunu mooy lan x over a divided by b over y. gisoon nañ ñu ne lan sunu first fraction bi ñu bind ko normal, waaye second fraction bi boobu dañ koy jël la reciprocal of this. léegi buñ doon bindaat lii waaye suñu jël suñu division ñu change suñu division multiplication bi, then ñu inverse bi ñu jël reciprocal bu nekk ci kaw ñëw ci suuf, bu nekk ci suuf dem ci kaw. loolu mooy reciprocal wala mooy inverse bi. léegi fii nañ gis ne fii lu ñuy am day nekk la 3 over 2. léegi bu ñu amee loolu ñu multiply, ñu perform the multiplication. benn ci vidéo ci ginnaaw gisoon nañ lu ñuy def multiplication of two fractions. dañuy jël lan
nombre bu ci kaw yu nekk ci kaw ñu multiply leen nombre nekk ci suuf ñu lan ñu multiply leen bi dañuy wax numerator bi di denominator bi léegi bu ñu multiply two numbers yi on the top la ñuy am dañuy ne 3 times 3 dañuy jox lan 9 léegi nañ gis ne fii 7 times 2 boobu ti day nekk lan 14 nañ gis ne léegi fii lii mooy suñu answer bi bu ñu divider these two fractions is the same of this division day nekk lan the product of this multiplication mooy lii léegi gis ne nag lii nag bu ñu ko xoolee we cannot put it in its lowest or simplest form léegi mun nañ ko bàyyi noonu alright léegi bu ñu xoolee second one bi lu ñuy jox day nekk la ñu ne am nañ fii 5 over 9 nañ ko bind noonu 5 over 9 divided by 6 over 7 ba tey lu ñu defoon fii ci bii lañuy defaat fii nañ am fii sunu 5 over 9 bi ñu lan ñu multiply ko with the reciprocal or the inverse of this function of this nu mu tuddee sax fraction maa ngi dem ci function te yeggaguñu fa jéggal ci loolu ne fii day nekk la 7 over 6 bu ñu multiply these two fractions ñu jël numerator ci seen product day nekk la 5 times 7 loolu dañuy jox 35 waaw bu ñu jëlee fii 9 times 6 loolu day nekk 54 léegi nañ gis ne fii 54 ba tey nañ gis ne ni into its simplest form mun nañu jël boobu waaye nañu bàyyi ni timit yàqu dara léegi ñu xool more examples on how to divide fractions bu ñu jëlaatee fii nu yenn ñaari fraction let's say ne bii ni dañuy jox lan ay 4 fraction mu jox ñu lan division dañuy jox 1 over mun nañu divide ko by 1 over 6 léegi fii bu ñu ñëwee ci bii ni ñu ne ñu 2 over 5 ñu bindaat ko 2 divided by 4 nañ gis ne lii fraction la waaye bu ñu ko xoolee in other terms any whole number bu ñu am nañ ko bind as a fraction benn ci vidéo yi waxoon nañu ne bu ñu amee any number standing alone wala maanaam number bi moom kenn mu ngi taxaw is the same as the number is over 1 exemple bu ñu fi amoon fii number bi 10 lii is equivalent to what 10 over 1 bu ñu amaatee the same thing 2 mu taxaw alone is the same as 2 over 1 waaye gis nañ 1 bi is the same as 2 léegi 4 bii nii moom kenn mu ngi taxaw whole number is the same as 4 over 1 bu ñu ko xoolee ñu gis fii nii 2 divided by 4 léegi bii ni whole number is standing alone te gis nañ ne sànq ne any number standing alone wala moom kenn mu ngi taxaw mu nekk whole number is the same as the number over 1 léegi fii nañ gis nañ ne fii lu ñuy am day nekk la ñu bind fii 2 over 5 divided by 4 over 1 gis nañ ne dañuy change this division multiplication ñu jël reciprocal of this fraction léegi fii lu ñuy def dañuy ne 2 over 5 ñu multiply ko by the inverse of the fraction that is day nekk la 1 over 4 1 over 4 la ñuy am léegi nañ gis ne ñu multiply the product la ñuy jox mooy nekk the quotient of this division dañ ne 2 times 1 day nekk 2 5 times 4 loolu day nekk 20 léegi gis nañ ne 20 over 10 sorry 2 over 20 mooy sunu product of this multiplication while at the same time mooy sunu quotient of this division maanaam quotient mooy boo divider ñaari number answer bi nga am mooy quotient product mooy boo multiply ñaari number answer bi nga am loolu mooy product léegi nañ gis ne lii mooy sunu product of this multiplication the same time product bii nii mooy the quotient of this division ok léegi gis nañ ba tey mun nañ ko simplify gis nañ ne 2 over 20 la ñu am léegi 2 over 20 bii nii mun nañ ko simplify ñu xool ban divide pour moom la ñuy jox buy number bi mën a divide ci ñaar ñëpp ñu gis ne 2 mën na dem léegi fii day nekk lan 2 into itself day nekk 1 into 20 loolu la ñuy jox lan 10 léegi nañ gis ne lii mooy sunu answer bi moom la ñuy am suñu divider these two fractions léegi ñu xool beneen fraction bi muy lan ñu ne 1 over 2 divided by 1 over 6 bu ñu amee fii suñu 1 over 2 bi ñu bindaat suñu 1 over 6 bi 6 bi moom dem na yoonam waaye ñu bindaat ko ba tey nañ gis ne ni fii nañ am 1 over 2 ñu multiply ko by the reciprocal or the inverse of this
nu mu tudd this fraction nañ ne 6 over 1 la ñuy jox fi same as 6 alone. ok léegi nañ gis ne ni fii day nekk 1 times 6 dañuy jox 6 2 times 1 dañuy jox 2 am nañ 6 over 2 ba tey lii mën nañ ko bind as nañ gis ne ni fii number bi 2 mën na divide ci ñaar ñëpp bu dee amuñ number bi ñëpp maanaam boobu it is not going to be in its simplest form. waaye fii am nañ ne gis nañ ne 2 divide ñaar yëpp benn ci vidéo gisoon nañ lu ñuy jëlee simplest form of fractions buñ ko xool bu ngeen demee ci yooyu ci ngeen ko gis. léegi nañ xool ban number moo mën a divide ñaar yëpp di same bi divide bi ak bi at the same time dañ gis ne 2 mën na divide ñaar yëpp. léegi lii day nekk la 2 into 2 day nekk 1 2 into 6 day nekk 3 lii dafay nekk 3 over 1 waaye nañ gis ne ni anything standing any number any fraction of the form 3 over 1 is the same as the numerator itself. so nañ gis ne lii 3 la ñuy jox. léegi buñ ko xoolee lii is the same as this 4 léegi 3 over 1 bi moo ñu jox 3 then 4 bii ni moom kenn dañuy jox 4 over 1 moo taxoon ñu def fi 4 over 1 buñ ñu ne nañu am fii nañu divide two fractions divided by d lan lañu wax dañu ne bu ñuy divide these two fractions bi ñu multiply ko maanaam dañuy jël fraction bi a over b ñu multiply ko ak lan the reciprocal wala the inverse of this fraction. buñ ne reciprocal mooy lan dañuy jël bu nekk ci kaw indi ko bu njëkk ci suuf indi ko ci yóbbu ko ci kaw bu nekk ci kaw indi ko ci suuf lii mooy reciprocal ñuy wax the reciprocal of this second fraction. léegi nañ gis ne ne lii dañuy jox lan d over c. lii lu ñuy jox mooy product bi day nekk ad over bc. léegi lii mooy waaye the same time tamit mooy nekk di quotient of this division bu ñuy divider lii answer bi ñuy am lii lay nekk. ok kon dinañ leen yoon incha allah.